So you have got an idea of normal hemostasis in physiology classes. Already know something. It is not a absolutely new topic for you. So I shall be talking from whatever you have learned from after that you have learned from physiology. You have learned the structures of veins, you have learned the structures of arteries, arterioles, veins, venules. You all have learned what is endothelium, how the platelets function. You all have learned these things in physiology. And you have also learned about platelet plug formation and all those things. So normal hemostasis in gist is, by normal hemostasis we refer to as a tightly regulated process which maintain the blood in a fluid state in normal vessels and yet also permit the rapid formation of a hemostatic clot at the site of vascular injury. You know that blood flow is a laminar flow, means the cell part of the blood, it flows within the middle, and the plasma portion flows on the outer side. That means at the side of the endothelium. This is called the laminar flow. Blood normally flows in a laminar way, so that the cellular part of the blood flow does not come in contact with the endothelial part of the blood vessels. This is normal laminar flow. This is what happens during a normal process, and this process is maintained by normal hemostatic mechanisms, so that no clot is formed during a normal process, and this is what is called as normal hemostasis. And the pathologic counterpart of this normal hemostasis is the formation of thrombus. And what leads to thrombus formation is the 3 points: the vascular wall, particularly the endothelium, and platelets, and activation of the coagulation cascade. Coagulation you have already learned in physiology. So these 3 processes, when they come together, they form the thrombosis, which is the counterpart of the normal hemostatic process. When blood is flowing normally, it is hemostasis. When the endothelium gets injured, the hemostasis process is disrupted, then comes thrombosis, and this thrombosis involves the 3 components: the vascular wall, or particularly the vascular endothelium, the platelets, and the coagulation cascade. So what happens when a blood vessel gets injured? You have been taught in the inflammation class that after injury to the vessel, there is a brief period of vasoconstriction which is mediated by neurogenic mechanisms. And after the neurogenic mechanism, then the endothelial injury exposes, the endothelium is exposed, and highly thrombogenic subendothelial extracellular matrix. The extracellular matrix which lies just below the endothelium, since the endothelium has been exposed, endothelium has been injured, the subendothelial matrix is exposed, and it facilitates the platelet adherence and platelet activation. Once the endothelium is exposed, it is injured, it causes disruption of the laminar flow. And what happens? The platelet gets adherent to the subendothelial matrix, which facilitates the adherence of platelet and consequently platelet activation. And when the platelet gets activated, there are 2 changes in the platelets. Normally platelet is an acellular discoid substance. It is formed from the pseudopores of the megakaryocytes, you all know. So the platelet, there is change of shape of the platelets. The platelets becomes like flat
disc shaped, and there is release of secretory granules from the platelets. Platelets have secretory granules, you know, and there are a lot of products in the in the granules of the platelets. The platelets, once the platelets get activated, they change their shape and they start secreting these granules from the platelet. And within minutes, these secretory products attract more and more platelets towards the site of the injury. And as a result, there is a force, and this causes the activation of platelet and the adhesion of platelets. And as soon as the platelet is activated, it changes its shapes and it releases the granules. The granules, when released, they cause various types of changes, among which they secrete the products which recruits more and more platelets. The more and more platelet it recruits, the more and more platelets change their shapes and more secretion of granules occurs, and there is formation of a hemostatic plug, and this process is known as the primary hemostasis. This is the primary thing which seals the endothelial injury, the point of endothelial injury. Now there comes the tissue factor. The tissue factor is also exposed at the site of the injury. Now tissue factor 3 and thromboplastin, which is a membrane-bound procoagulant glycoprotein synthesized by the endothelial cells, it also comes into action. And factor 7, which is the major in vivo initiator of the coagulation cascade. You have learned the coagulation cascade. So factor 3, thromboplastin, and factor 7. These three eventually form the thrombin generation. There is generation of thrombin. The thrombin cleaves the circulating fibrinogen. Fibrinogen is a protein which occurs in the normal circulation. This cleaves the fibrinogen into insoluble fibrin. This fibrin causes a meshwork and also induces additional platelet recruitment and activation. And in sequence, there is a secondary hemostasis and consolidates the initial platelet plug. That means there is, first of all, there is a primary platelet plug formation, primary hemostasis. Then the tissue factors come into action. Tissue factor means factor 3, thromboplastin, and factor 7. All these three activates thrombin. This thrombin cleaves the fibrinogen, which is a protein which remains in the blood. Fibrinogen is actually produced in the liver. It converts fibrinogen into insoluble fibrin, and fibrin creates the meshwork, and fibrin also recruits additional platelet, and these platelets are also reactivated, and subsequently this platelet, the transformation of platelet and release of the platelet granules also occur, and there is a secondary hemostasis. As fibrin comes into action, the platelet plug becomes more adherent and there is a more stable platelet plug formation. This thing is known as secondary hemostasis, and this platelet plug is more rigid, and this secondary plug immediately stops the bleeding. Polymerized fibrin and plate aggregates form a solid, and this is a permanent plug. This primary hemostasis, this platelet plug can be washed away, but this forms a permanent plug to prevent any hemorrhage. So this process continues. So if this process continues forever, then the whole blood will clot within the body, the whole circulatory system will clot. So there is an anti-mechanism which stops this process. At the site of injury, there will be a permanent clot formation, permanent platelet plug formation which will prevent the hemorrhage. But at this stage, the counter-regulatory
mechanisms that will also come into action to form further platelet plug formation and to limit this hemostatic plug formation, so that the whole blood within the circulatory formation does not get clot. So, this is the picture, this is what happens, and this is the secondary platelet plug, and in this secondary plug you can see that the red blood cells and white blood cells, they are also trapped within the secondary plug. And there are inhibitors of platelet plug formation also. There are these factors, they favor the process of thrombosis at the site of injury. They cause the platelet plug formation, the secondary hemostasis, and these are the things which cause inhibition of the thrombosis. They stop the process of thrombosis so that the whole blood do not clot. Now, the key players of hemostasis. The first of all is endothelium. So, what the endothelium does? The endothelium is the key player of regulation of hemostasis, and it causes balance between the pro and antithrombotic activities. And the endothelium itself determines whether there will be thrombus formation, propagation or dissolution will occur. Normally, the endothelial cells exhibit antiplatelet, anticoagulant and fibrinolytic properties. In normal condition, when there is no endothelial injury, the endothelium itself causes antiplatelet, anticoagulant and fibrinolytic activities in a normal body. But whenever there is an injury to the endothelium, there is activation of that, what I told already. Whenever there is injury, this endothelium becomes the main site of the coagulation activation system. And besides trauma, there are some other factors also which can activate the endothelium, like infectious agents, hemodynamic forces, some plasma mediators and cytokines which are derived from some infection or malignancy or something like that. Mediators derived from those factors, they can also cause the endothelium to secrete the products which cause thrombosis. The antithrombotic properties of endothelium, these are under normal conditions. They block platelet aggregation and inhibit coagulation cascade, and they lyse the clots. And anticoagulant effects are mediated by endothelial membrane associated heparin like molecules, thrombomodulin and tissue factor pathway inhibitor. There are three anticoagulant mechanisms. These are endothelial membrane associated heparin like molecules. Endothelium has got some heparin like molecules. These heparin like molecules have anticoagulant effects. Thrombomodulin, it has also got anticoagulant effect, and tissue factor pathway inhibitors. This has also got anticoagulant effect. Thus, endothelium prevents coagulation of blood within our body in normal condition. These are the antithrombotic properties of the endothelium. Now, coming to the prothrombotic properties. When the endothelium gets injured, this thing comes into action. What happens? When the normal endothelial cells limit clotting, trauma and inflammation of trauma or inflammation of the endothelial cells induce a prothrombotic stage. When it is injured or it is inflamed, it becomes thrombogenic. What it causes? It activates the platelet. First of all, it activates the platelet, the coagulation cascade and the fibrinolytic system. It does both. It activates the
coagulation system, the platelets, as also as the fibrinolytic system to limit the process of thrombosis. It does both the things. The endothelial injury occurs the platelets to contract and the underlying extracellular matrix, and subsequent adhesion occurs through interaction with the VWF. Here the VWF comes into action. And it has procoagulant actions to tumor necrosis factor, interleukin 1, bacterial endotoxin, endothelial cell synthesized tissue factors, and major activators of extrinsic clotting cascade. These are the procoagulant effects of the endothelium. These factors I was telling about: tumor necrosis factor, cytokines, interleukin 1, bacterial endotoxin. These factors, they also have a procoagulant factor, and these are secreted from the endothelial cells. And antifibrinolytic actions, those which limit the process of endothelial activity and subsequent formation of thrombosis. These are inhibitors of plasminogen activator, which limit fibrinolysis and tend to favor thrombosis. Now, the platelets. What are the role of platelets in the process of hemostasis? Now, platelets, you know about platelets. These are anucleate fragments that are shed from megakaryocytes in the bone marrow. They form hemostatic plaque that initially seals the vascular defects by providing a surface that recruits and concentrates activated coagulation factors. Platelets, they have several receptors. You don't have to know about all the receptors at this stage. And they have several granules, and granules have several products. The alpha granules have adhesion molecules p-selectin on their membranes and contain fibrinogen, fibronectin, factor 5 and factor 8, PDGF and TGF beta. These granules are present in, these factors are present in the alpha granules. And the dense granules, a heparin binding chemokine, PDGF, these are present in the delta granules, and they contain ADP, ATP, ionized calcium, histamine, serotonin and epinephrine. These are the two types of granules which are present in the platelets. And when platelet activation occurs, these two types of granules, they release all these factors. After vascular injury, the platelets come in contact with the extracellular matrix such as collagen and the adhesive glycoprotein VWF. On contact with these proteins, the platelets undergo adhesion and shape change, secretion and aggregation. As I told you, the alpha granules and the delta granules, they secrete the products they contain and they undergo aggregation. Secretion of both granule types occurs soon after adhesion. That means the adhesion take place first, then just after adhesion, both the granules, they secrete their products and they bind platelet surface receptors and initiate an intracellular protein phosphorylation cascade which leads to degranulation, and then occurs platelet aggregation and adhesion. In addition to ADP, the vasoconstrictor thromboxane A2 is an important platelet-derived stimulus that amplifies platelet aggregation, which leads to formation of primary hemostatic plug. The thrombin converts fibrinogen to fibrin in the vicinity of the platelet plug, functionally cementing the platelet in the place. So, first of all, there is adhesion of the platelets. Then there is release of the granules from the alpha and the delta granules. There is release of the products, and there is also release of the vasoconstrictor thromboxane A2.
Then there is formation of the primary hemostatic plug. Then the thrombin converts fibrinogen to fibrin in the vicinity of the platelet plug, and then the platelet is cemented to the place of injury and the secondary plug is formed. And now how this process of thrombosis is limited. There are three categories of endogenous anticoagulants that control clotting. This clotting process has to be limited, otherwise the whole system will get clotted within the circulation. So this process, there are three main things which cause anticoagulation. These are the antithrombins. Example, antithrombin 3. These inhibit the activity of thrombin and other serine proteinases including 9A, 10A, 11A and 12A. This antithrombin 3 is activated by binding to heparin-like molecules on endothelial cells. Hence, the clinical usefulness of administering heparin to minimize thrombosis. These antithrombins, they prevent the act of thrombosis. Protein C and protein S. These are vitamin K dependent proteins that act in a complex that proteolytically inactivates factor 5A and factor 8A. Hence, they prevent the coagulation system. And TFPI is a protein produced by endothelium and other types of cells that inactivates tissue factor and factor 7A complexes. So, these are the main three mechanisms by which the formation of thrombus is controlled. So, you have to remember these three things. What are the factors that prevent or control the mechanism of thrombus formation? And what is the role of heparin? The same picture. Now coming to thrombosis. As I told you, thrombosis occurs due to three causes. One is endothelial injury, hypercoagulability of the blood and abnormal blood flow. These three things together form a thrombosis or a thrombus. The primary abnormalities that lead to thrombus formation are endothelial injury, stasis or turbulent blood flow and hypercoagulability of the blood. These three things are together called the Virchow triad. You already know, you have learned in physiology. Virchow triad, endothelial injury, stasis or turbulent blood flow and hypercoagulability of the blood. Now coming to the individual factor, endothelial injury, I already told you how it acts in formation of thrombus. So endothelial here are the examples, like in the heart or in the arterial system, at the site of trauma or inflammation or vascular injury, you can find thrombus formation. You can find thrombus formation in the cardiac chambers, example after endocardial injury due to myocardial infarction, over ulcerated plaques in atherosclerotic arteries, and loss of endothelium can lead to exposure of the subendothelial extracellular matrix, addition of platelets, release of tissue factor. All these things lead to formation of thrombus. Other endothelial dysfunction that can be induced by a variety of insults including hypertension. Turbulent blood flow. Hypertension causes narrowing of the vessels and subsequent turbulence of blood flow. This causes
This is the cause of turbulent blood flow. As I told you, turbulent blood flow can cause thrombosis. Bacterial endotoxins, radiation injury, metabolic abnormalities such as homocystinemia or hypercholesterolemia, toxins absorbed from cigarette smoke, etc. These also can cause endothelial injury and leading to thrombosis. The next is alteration of the blood flow. Turbulence to arterial and cardiac thrombosis cause endothelial injury and dysfunction, as well as stasis. Turbulence and stasis both cause endothelial injury and is a major factor for causing thrombosis. Turbulence generally causes arterial thrombosis and stasis is a major contributor for development of venous thrombi. Normal laminar blood flow is such that platelets and other cellular elements flow in the central part, as I told you, and separated by the endometrium by a slower moving layer of plasma. In case of stasis or turbulence, it promotes the endothelial activation, enhancing procoagulant activity of the endothelium, leukocyte adhesion, etc. in that part, so that the cellular part comes in contact with the endothelial surface, and this disrupts the laminar flow and brings the platelets in contact with the endothelium and prevent the washout or dilatation of the activated clotting factors flowing by fresh flowing blood and the inflow of the clotting factor inhibitors. This is how alteration in the normal blood flow cause thrombosis. Now coming to hypercoagulability. Hypercoagulability means the blood gets coagulated earlier. We call it thrombophilia. It is a frequent contributor to thrombotic states. It is loosely defined as any alteration of the coagulation pathway that predisposes to thrombosis. It can be divided into primary or genetic and secondary or acquired disorders. Of the inherited causes of hypercoagulability, point mutation in the factor V gene and prothrombin gene are the most common. Hypercoagulability means there is alteration of the coagulation pathway which predisposes to thrombosis. This hypercoagulability may be acquired or genetic. So, what are the causes? The primary or the genetic causes. The genetic causes are, the more common causes are factor V mutation. You don't have to learn all these genes, just factor V mutation, just the points. Prothrombin mutation, 5-10 methylene trihydrofolate reductase mutation, or increased level of factor 8, 9, 11 or fibrinogen. And there are very rare mutations like antithrombin 3 deficiency, protein C deficiency, protein S deficiency, fibrinolysis defects and homozygous homocystinuria. These all are the genetic causes of hypercoagulable states. And the secondary causes are, these are prolonged bed rest or immobilization, myocardial infarction, atrial fibrillation, tissue injury like surgery, fracture, burn, cancer, prosthetic cardiac valves, disseminated intravascular coagulation, heparin-induced thrombocytopenia, antiphospholipid antibody syndrome, cardiomyopathy, nephrotic syndrome, hyperestrogenic states, oral contraceptive use, sickle cell anemia, smoking. All these are secondary or acquired hypercoagulable states. These all lead to thrombosis. So, in hypercoagulable states, you have to mention the genetic causes and the acquired causes. Now, the morphology of a thrombi. So, a thrombi can be arterial thrombi or venous thrombi. Thrombi can develop anywhere within the arterial system. Arterial or cardiac thrombi usually begin at the site of turbulence or endothelial injury. From the very first time
I have been telling that it begins at the site of endothelial injury. And venous thrombi are characteristically they are found at the sites of stasis. Arterial thrombi at the site of endothelial injury and venous thrombi at the site of stasis. They are attached to the underlying vascular surface. Remember that they are attached to the underlying vascular surface. Arterial thrombi tend to grow retrograde from the point of attachment, while venous thrombi extend to the direction of the blood flow. Thus, both of them propagate towards the heart. Arterial thrombi, they also propagate towards the heart, and the venous thrombi, they also propagate towards the heart. The propagating portion of a thrombi is often poorly attached and therefore prone to fragmentation and embolization. Where the thrombus formation begins, it is attached to the vessel, but when it propagates, the anterior portion or the portion which is propagating towards the heart is often poorly attached. So, it can fragment and cause embolism. Thrombi often have grossly and microscopically apparent lamination called the lines of Zahn. You have to remember this, lines of Zahn. These represent pale platelet and fibrin deposit alternating with darker red cell rich layers. One layer of pale fibrin deposit, another layer of dark red cell deposit, one layer of pale fibrin deposit, another layer of red cell deposit. So, you will find lines of Zahn. Such laminations signify that a thrombus has been formed in flowing blood. Their presence can therefore distinguish antemortem thrombosis from the bland non-laminated clots that occur post-mortem. After death also there will be clotting of the blood, but in the post-mortem clots you won't find these laminations. Only in antemortem clot and thrombosis you can find these lines of Zahn. There will be deposition, alternate depositions of platelet fibrins and then dark red cell rich layers. These laminations are proof of antemortem thrombus formation, not of postmortem clots. Arterial thrombi, most common sites of are the coronary, cerebral and femoral arteries. They consist of friable meshwork of platelets, fibrin, red blood cells and degenerating leukocytes. And venous thrombi, they occur at the site of sluggish venous movement, at the site of stasis, and contain more red cells and relatively few platelets. The arterial thrombi, they consist of more platelets and fibrin, comparatively less number of red cells, and the venous thrombi, they contain less number of platelets and more number of red cells. And the site of venous thrombi are more in the lower extremities, and the site of arterial thrombi are most common sites are the coronary, cerebral and femoral arteries. And post-mortem clots, they may be sometimes mistaken for antemortem venous thrombi, but post-mortem clots are gelatinous, dark red, and they occur in the dependent portions where red cells have settled by gravity, and they have yellow chicken fat upper portion and are not attached to the underlying wall. These thrombus, arterial or venous thrombus are always attached to the vessel wall, and post-mortem clots, they are not attached to the underlying wall, and they occur in the dependent portion of the body and occur due to gravity. How the body was lying after death, they depend on this thing. They settle, the red blood cells settle down there and form a gelatinous clot. This is the picture of a heart showing a thrombus within the chamber. This here you can see the white and red lines.
of the thrombus, the white line of fibrin and platelet, and these red lines of the RBCs. This is the gross picture of a thrombi. This is the thrombus within the arterial chamber, mural thrombi. And this is the microscopic picture of a thrombi. You can see this thrombi is consisting of red blood cells, white blood cells, platelets, and this has occluded the whole of the lumen. This is the lumen. The outside area is the lumen, and this has occluded the whole of the lumen. This is the microscopic picture of a thrombi. And after all this, if the patient managed to survive, then what are the complications of thrombosis? The thrombosis, one or combination of the following may occur. There may be propagation of thrombi. The thrombi may accumulate additional platelets and fibrins. This, as you have, this process have been discussed earlier, that the thrombi may accumulate additional platelets and thrombosis, and the process may be going on. Embolization. The thrombi, as I told you, that at the point of formation of thrombi, there is the thrombus is attached to the vessel wall, but as the thrombus progresses, the attachment to the wall gets looser, and this thrombi can dislodge and travel to other sides of the vasculature, and there may be dissolution of the thrombi. Dissolution is a result of fibrinolysis, which can lead to the rapid shrinkage and total disappearance of a recent thrombi. A thrombus can dissolute also. Organization and recanalization. These older thrombi, they can be organized by ingrowth of endothelial cells, smooth muscles, and fibroblasts, and subsequently they can recanalize also. Capillary channels eventually form that re-establish the continuity of the original lumen to a variable degree. First of all, there is the old thrombus. They are covered by endothelial cells, smooth muscles, and fibroblasts. They become completely obliterated, and then capillary channels develop, and they re-establish the continuity of the original lumen to a variable degree. This thing is known as recanalization. Organization followed by recanalization. Now coming to embolism. Now, embolus is a detached intravascular solid liquid of gaseous mass that is carried by the blood to a site distant from its origin. Now, embolus is a detached intravascular. Embolus means detached. It has been detached from its original site. It may be solid, liquid, or gaseous mass and is carried by the blood to a distant site from its point of origin. You have to write exactly this same definition. If embolus comes as a question, you have to write this exactly same definition. The term embolus was also coined by Virchow in 1848. Almost all emboli represent some part of a dislodged thrombi, hence the term thromboembolism. Rare emboli include fat droplets, nitrogen bubbles, atherosclerotic debris, cholesterol emboli, or tumor fragments, bone marrow, even foreign bodies. Now, pulmonary embolism, you all know, it is the commonest type of embolism and the commonest cause of death due to emboli. This occurs due to fragmented thrombi from deep vein thrombosis and are carried progressively larger channels to the right side of the heart before slamming into the pulmonary arterial vasculature. Depending on the size of embolus, it can occlude the main pulmonary artery,
or pulmonary artery bifurcation, or pass out to the smaller branching arteries. With time, they become organized and are incorporated in the vascular wall, and in some cases, organization of the thromboembolus leaves behind a delicate bridging fibrous web. Sudden death, right heart failure, or cardiovascular collapse occurs when the emboli obstruct 60% or more of the pulmonary circulation. Pulmonary embolism is a cause of sudden cardiac death when the emboli obstruct more than 60% of the pulmonary circulation. There may be multiple emboli. The embolic obstruction of small and arteriolar pulmonary branches does not occur in hemorrhage or infarction. And since the pulmonary arterial system, the pulmonary system has got two types of blood supply, the pulmonary arterial supply and the bronchial circulation. There is less chance of dual blood supply, there is less chance of loss of perfusion to the area. This is a pulmonary embolism. You can see the embolus lodging within the vessel. Systemic embolism. Most of the systemic embolism arise from intracardiac mural thrombi from the left ventricular walls, infarcts, or right atrial dilatation and fibrillation. The remain occurs from aortic aneurysm or thrombi or ulcerated atherosclerotic plaques or fragmentation of valvular vegetation with a small fraction due to paradoxical emboli. 10 to 15% of systemic emboli are of unknown origin. Most of the systemic emboli arise from the heart. Major sites of arteriolar embolism are lower extremities, 75%, then brain 10%, and then intestines, kidneys, spleen, and upper extremities involved to a lesser extent. The consequences of embolism in a tissue depend on its vulnerability to ischemia and caliber of the vessel occluded. That means if you have an embolism, it is not necessary that there will be tissue death and necrosis. Be anything, or there may be infarction. It all depends on the caliber of the occluded vessel and the collateral blood supply system. Fat and marrow embolism. Microscopic fat globules with or without hematopoietic marrow elements can be found in the circulation in the pulmonary vasculature after fracture of long bones which have fatty marrow in case of polytrauma and burns. Most commonly in case of fracture shaft femur. This fat and marrow embolism is most common in case of fracture shaft femur or fracture of any long bone or polytrauma. The fat and associated cells released by marrow or adipose tissue may enter the circulation after the rupture of marrow vascular sinusoids or venules. Fat and marrow pulmonary embolisms are very common incidental findings after vigorous cardiopulmonary resuscitation and probably of no clinical consequence. And 90% patient with skeletal injury may have fat embolisms, and only 10% of such patients may have clinical findings. It is quite common to have fat and marrow embolism, but 10% of the patients will have clinical findings. Put a slide. This is fat embolism. You can see the hematopoietic cell here. This is a marrow embolism. And air embolism is presence of air in the arterial system. Few ml of air is not that important.
generally more than 100 cc of air is required to have a clinical effect on the pulmonary circulation. And here you have to read two things carefully. You have to go through decompression sickness. You have read it in physiology, I think. Decompression sickness and Caisson's disease. You have to read it here also. And the next thing is amniotic fluid embolism. It is a very rare complication, but it is characterized by severe dyspnea, cyanosis and shock followed by neurological impairment and causes DIC. And the underlying cause is infusion of amniotic fluid or fetal tissue into the maternal circulation via a tear in the placenta. মেইনলি সিএনএস এর কোন পার্ট থেকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লোটা হয়? সিএনএস এর ইট ইজ ভায়া তো 3, 7, 9, 10 এন্ড স্যাক্রাল আউটফ্লো S2, 3, 4 মিডিয়েট করে বা ওখান থেকে ফাইবারস গুলো আসে। তো মেইনলি যেটা আউটফ্লোটা ইনিশিয়েটেড হয় দ্যাট ইজ ফ্রম মিডব্রেন অ্যান্ড মেডালা অবলঙ্গাটা, মিডব্রেন অ্যান্ড দ্য মেডালা অবলঙ্গাটা। মিডব্রেন অ্যান্ড অর টেকটাল আউটফ্লো থেকে যেটা হয় দ্যাট ইজ অরিজিনেট দ্য থার্ড নার্ভের যে ফাইবারগুলো আছে, যে থার্ড নার্ভ যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারগুলো ক্যারি করে, প্রি গ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার ক্যারিড ফ্রম মিডব্রেন দিয়ে তারপরে কোথায় আসছে? থার্ড নার্ভের নিউক্লিয়াস কি? এডিঞ্জার ওয়েস্টফ্যাল নিউক্লিয়াস থেকে তারপরে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন দিয়ে অরবিটে ঢুকছে, অকিউলোমোটর। এরপর হচ্ছে সেভেন্থ নার্ভ ইজ দ্য ফেসিয়াল নার্ভের কোথা থেকে? এবার বাকিগুলো সবকটা থেকে আসছে, এটা যেমন মিডব্রেন থেকে আসছে, বাকিগুলো মেইনলি আসছে মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে। ঠিক আছে, মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে প্রি গ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার ক্যারিড ভাই দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। আর তারপরে কোথা থেকে কোথায় সাপ্লাই করছে? কর্ডা টিম্প্যানি যে নার্ভ সেটা সাপ্লাই করে সাবম্যাক্সিলারি গ্ল্যান্ড, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, এখানে সাপ্লাই করছে। আরেকটা সাপ্লাই হয় যেটা গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ দিয়ে স্ফেনোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়নে যাচ্ছে বাকিটা, তারপরে সেখান থেকে সাপ্লাই করছে। এরপরে যেটা আসছে থার্ড হলো 7 হলো, এরপর আসছে নাইন্থ নার্ভ ইজ দ্য গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ক্যারিড দ্য প্রিগ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার, এটাও সেম ক্যারি করছে মেডালা থেকে, মেডালা অবলঙ্গাটা থেকে ক্যারি করছে কোথায়? ওটিক গ্যাংলিয়ন থেকে পোস্ট গ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস আর অরিজিনেটেড and supplying the lacrimal gland, salivary gland and the glands, mucous gland of the mouth, nose and pharynx. ঠিক আছে? And 10th nerve is the vagus nerve that carries the enormous amount of preganglionic parasympathetic fiber from the medulla oblongata. Vagus mainly supply করছে প্যারাসিম্প্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম যে ফাইবারগুলো ক্যারি করছে, মেনলি সাপ্লাই করছে থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ডিফারেন্ট ভিসারা। আর স্যাক্রাল আউটফ্লো যেটা স্যাক্রাল 2, 3 and 4 সেটা মেনলি সাপ্লাই করছে পেলভিক ডিফারেন্ট পেলভিক অর্গান, মেনলি রেকটাম, ব্লাডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল অর্গানস। ওকে, তো এই হলো মানে এবার সিম্প্যাথেটিকের সাথে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কিছু ডিফারেন্সেস আছে অ্যাপার্ট ফ্রম নিউরোট্রান্সমিটার। জেনারেলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যেটা প্রিগ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারসগুলো লেন্থে অনেকটা বেশি হয়, প্রিগ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার। আর এদের যে গ্যাংলিয়াগুলো থাকে, যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের গ্যাংলিয়াগুলো, দে আর লোকেটেড মোর ক্লোজলি টু দ্য সাপ্লাইং অর্গান, মোর ক্লোজলি, তার উপরেও হতে পারে খুব ক্লোজলি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কি ব্যাপার, তার মানে প্রি গ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস, গ্যাংলিয়নের আগে যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার, তারা লেন্থে অনেকটা বেশি হয়। ঠিক আছে, কার রেসপেক্টে? পোস্ট গ্যাংলিওনিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারসের থেকে। এবার এরপরে আসবে এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম, সেটা আলাদা একটা নার্ভাস সিস্টেম হিসাবে ধরা হয় অনেক জায়গায়, কিছুটা অ্যাড্রেনার্জিক মানে সিম্প্যাথেটিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড এটা সব মিলিয়েও কিছুটা আছে, কিছুটা আলাদাভাবেও দেখা হয়।
এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমে মেনলি কন্ট্রোল হয় সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথিক দুটোই থাকে। এবার এদের নিজেদের যে নার্ভ সাপ্লাই সেগুলো কি কি আছে, একটা দুটো প্লেক্সাস আছে। কি কি প্লেক্সাস আছে বল, অ্যানাটমি পড়েছিস? অরব্যাক মায়োন্টেরিক প্লেক্সাস অ্যান্ড সাবমিউকোজাল মেইজনার প্লেক্সাস। অরব্যাক মায়োন্টেরিক প্লেক্সাস, এবার এখানে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকের যে ইয়েটা আছে, সিম্প্যাথেটিক্যালি যদি হয়, সিম্প্যাথেটিক এর দিন বলেছিলাম, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনে স্মুথ মাসেলের কি হয়? সিম্প্যাথেটিক স্মুথ মাসেলে রিল্যাক্সেশন, বাট স্ফিংটারিক কন্ট্রাকশন হয়। সিম্প্যাথেটিক যদি হয়, এবার ব্যাপারটা যদি তোরা রিয়েল লাইফ সিনারিওতে চিন্তা ভাবনা করিস, অ্যাড্রেনার্জিক স্টিমুলেশন কখন হয়? এর আগে পড়ে এসেছি হায়ার সেকেন্ডারিতে, ফাইট, ফ্রাইট, ফ্লাইট, তাই তো অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম। অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম সিম্প্যাথেটিক্যালি কি কি হয়? পরীক্ষার আগে গলা শুকিয়ে যায়, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। পরীক্ষার আগে অনেক কিছুই হতে পারে, হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। প্রচন্ড ভয়ে কারোর ইউরিনেশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, বিকজ অফ স্ফিংটারিক কন্ট্রাকশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেট্রুসাল মাসেল রিল্যাক্সেশন। প্যারাসিম্প্যাথেটিক্যালি উল্টো হবে, উল্টো হবে না, একদম কাউন্টার পার্ট নয়, বাট এটা কমপ্লিমেন্ট করে একটা পক্ষে। আজকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো এবার এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমে হোয়াট আর দ্য স্টিমুলেটরি নিউরোট্রান্সমিটার? মেইন স্টিমুলেটরি নিউরোট্রান্সমিটার ইজ দ্য অ্যাসিটাইলকোলিন। স্টিমুলেটরি এছাড়া আর কি কি আছে? সেরোটোনিন ভায়া 5-HT3 রিসেপ্টর। সেরোটোনিনের প্রচুর রিসেপ্টরস আছে, টাইপ 1 টু টাইপ 7। তার মধ্যে 5-HT3, 5-HT মিনস 5-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন, এটা সেরোটোনিনের কেমিক্যাল নাম, ঠিক আছে? 5-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন, 5-HT3 রিসেপ্টর। ATP, it is also a excitatory neurotransmitter when it acts on the P2X receptor, type receptor একটা আছে। But when ATP and beta NAD, nicotinamide adenyl dinucleotide, when acts on the P2Y1 receptor, then it is inhibitory, ঠিক আছে? Depending on the receptor, same neurotransmitter act as a excitatory neurotransmitter in the enteric nervous system, and depending on the receptor, কোন রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করছে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার কিনা, ঠিক আছে? P2Y1 রিসেপ্টরে যখন ATP কাজ করছে তখন ইট ইজ এ ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার। এছাড়া আর কি কি এক্সাইটরি? একটা আছে 5-HT3 বললাম, 5-HT3 5-HT দিয়ে কাজ করবে। আরেকটা আছে রিসেপ্টর রয়েছে, সেটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্স পি। সাবস্ট্যান্স পি হোয়েন ইট অ্যাক্টস অন দ্য NK3 মিনস নিউরোকাইনিন টাইপ 3 রিসেপ্টর, তখন এগুলো এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার বা এক্সাইটেটরি অ্যাক্টিভিটি করবে ইন দ্য এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম। অ্যান্ড ইনহিবিটরিতে কে কে রয়েছে বললাম, P2Y1 রিসেপ্টর দিয়ে যখন ATP অর বিটা NAD কাজ করবে তখন স্টিমুলেট করবে, তখন ইট প্রডিউসিং দ্য inhibitory activity in the enteric nervous system. Apart from this, there is NO or nitrous oxide, VIP, vasoactive intestinal peptide, and sometimes adenylyl cyclase inducing peptides are the inhibitory neurotransmitter in the enteric nervous system. ঠিক আছে, এরপরে যেটা আসবে, what are the receptors? What are the receptors in the cholinergic system or parasympathetic system? এবার প্রথমে আসি নিউরোট্রান্সমিটার। মেইন নিউরোট্রান্সমিটার কি? অ্যাসিটাইলকোলিন। এবার অ্যাসিটাইলকোলিন কি করে হয় সিক্রেশন নয়, হাউ ইট ইজ মেড, এনি আইডিয়া আছে বায়োকেমিস্ট্রি টায়োকেমিস্ট্রি থেকে? অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যান্ড কোডিন লাগছে। এবার এটার নার্ভে যখন তৈরি হচ্ছে, কোথায় তৈরি হয়? হোয়ার ইট ইজ ফর্মড, নার্ভ এন্ডিংসে হয়, ঠিক আছে? নার্ভ এন্ডিংসে হয়,
এবার এর জন্য একটা এনজাইম লাগে, দ্যাট ইজ কল্ড কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ। কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ ইজ সিনথেসাইজড, এটা তো একটা এনজাইম। এনজাইমকে কোথা থেকে প্রডিউস হতে হয়? এনজাইম ইজ প্রডিউস ইন দ্য পেরিক্যারিয়া এরিয়া, পেরিক্যারিয়া এরিয়া, ঠিক আছে, অফ দ্য নার্ভ, ঠিক আছে, সোমা তোমার আশেপাশে আছে। কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ দেন অ্যাক্সন দিয়ে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে নার্ভ এন্ডিংয়ে। সেখানে আরো দুটো জিনিস লাগছে, একটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিটাইল কোয়ে কোথা থেকে পাওয়া যায়? ফ্রম হোয়ার দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে রিট্রিভড? ফ্রম দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া, নার্ভ এন্ডিংয়ে প্রচুর মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে পাওয়া যায়। তাহলে কি কি জিনিস পাওয়া গেল? একটা কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ দ্য এনজাইম, একটা পাওয়া গেল অ্যাসিটাইল কোয়ে ফ্রম দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, and then the main choline. Choline is uptaken via the choline transporter that is present in the nerve ending. Choline transporter, at a specific transporter that carries the choline. এবার choline তাহলে বডিতে কোথা থেকে আসে? choline আমাদের, হ্যাঁ কিছু বলছিস কেউ? choline আমাদের কিন্তু ডায়েটারি সাপ্লাই থেকেই আসে। কোলিন ইজ নট সিনথেসাইজড প্রাইমারলি ইন আওয়ার বডি, এটা বাইরে থেকেই আসে। দেন কোলিন ইজ আপটেকেন ভায়া দ্য কোলিন ট্রান্সপোর্টার দ্যাট প্রেজেন্ট ইন দ্য নার্ভ এন্ডিং, অ্যান্ড দেন অ্যাসিটাইল কোয়ে কোলিন অ্যান্ড কোলিন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ দ্য এনজাইম ক্যারিড আউট দ্য রিয়াকশন অ্যান্ড প্রডিউসিং দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন। এবার অ্যাসিটাইল কোলিন তো সিক্রেটেড হয়, এবার কোলিনটা মেনলি রিসাইকেলড হয়। হাউ? দ্য আফটার দ্য সিক্রেশন অফ দি অ্যাসিটাইল কোলিন ফ্রম দ্য নার্ভ এন্ডিং, আফটার এ নার্ভ ইম্পালস ক্যারিড থ্রু দ্য নার্ভ এন্ডিং, তখন কি হয়? অ্যাসিটাইল কোলিন সিক্রেটেড হলো, পোস্ট সাইন্যাপটিক যে রিসেপ্টরসগুলো সেখানে কাজ করলো, তারপরে they are destroyed or metabolized by the cholinesterase enzyme. Cholinesterase enzyme break down করে choline acetyl CoA apart করে দেবে, then choline is uptaken via the nerve ending via the choline transporter. Generally আমাদের mammalian cells এর মধ্যে 3 types of choline transporter আছে। একটা হলো হাই অ্যাফিনিটি কোলিন ট্রান্সপোর্টার, একটা লো অ্যাফিনিটি, একটা ভেরি লো অ্যাফিনিটি। এগুলোকেও সলিউট ক্যারিয়ার বলে। ডিফারেন্ট এসএলসি যদি কোনো টার্মিনোলজি পাস বইতে, দ্যাট মিনস সলিউট ক্যারিয়ার। এই সলিউট ক্যারিয়ার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্যামিলির আছে। একটা যে হাই অ্যাফিনিটি যে কোলিন ট্রান্সপোর্টার, দ্যাট ফ্রম দ্য এসএলসি 5A7। এরপরে যেটা রয়েছে মানে 5A ফ্যামিলির বলে, যে লোয়ার অ্যাফিনিটি, সেটা হচ্ছে ফ্রম দ্য সলিউট ক্যারিয়ার 44A, এগুলো সব কোড নেম একটা। আর এটা হচ্ছে একদম লোয়ার অ্যাফিনিটি, ভেরি লো অ্যাফিনিটি কোলিন ট্রান্সপোর্টার যেটা রয়েছে, সেটা এসএলসি 22A2 এরকম। এবার অ্যাসিটাইল কোলিন তো সিক্রেশন হলো, অ্যাসিটাইল কোলিন প্রোডাকশন হলো। হোয়ার দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন ইজ স্টোর্ড? অ্যাসিটাইল কোলিন ইজ স্টোর্ড ইন দ্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলস, প্রিসাইন্যাপটিক ভেসিকলস এর মধ্যে। সেখানে কোলিন ছাড়া, অ্যাসিটাইল কোলিন ছাড়া আর কি কি থাকে? অনলি যে নার্ভ স্টিমুলেশনের পরে যে সাইন্যাপটিক ভেসিকলস থেকে শুধুমাত্র অ্যাসিটাইল কোলিনই রিলিজ হয় না, তার সাথে আরো অনেক কিছু থাকে। যেমন কি কি থাকতে পারে? ক্যালসিয়াম আয়ন থাকে, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন থাকে, অ্যান্ড এটিপিসও থাকে, ঠিক আছে। এটিপিস জেনারেলি অ্যাসিটাইল কোলিনের সাথে এটিপি রেশিওটা থাকে অ্যাপ্রক্স 11:1 এরকম রেশিওতে থাকে এক একটা সাইন্যাপটিক ভেসিকলে। এবার এক একটা সাইন্যাপটিক ভেসিকলে দেখা গেছে যে বিভিন্ন, এগুলো ফর ইনফরমেশন, যে 1000 থেকে 50,000 পর্যন্ত অ্যাসিটাইল কোলিন মলিকিউল থাকতে পারে, দ্যাট ক্যান বি প্রেজেন্ট ইন এ সিঙ্গেল সাইন্যাপটিক ভেসিকল। আর কতগুলো সাইন্যাপটিক ভেসিকলস একটা নার্ভ এন্ডিংয়ে থাকে? অ্যাপ্রক্স অ্যারাউন্ড 3 lakhs, ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্স অ্যারাউন্ড। এরপরে হাউ দ্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলস থেকে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয়?
কি করে হয়? কোন আয়নের জন্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলস থেকে? ক্যালসিয়াম আয়নের জন্য। তো নিউরোনাল যে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে, সেই ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো দিয়ে ক্যালসিয়াম ইনক্লুশন হবে, প্রথমে ঢুকবে সেলের ভেতরে ঢুকবে, তারপরে সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজড হবে। এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য receptors that are stimulated via the cholinergic system, বা what are the main receptors in the cholinergic system? এবার cholinergic system এবার দু রকম ভাবে বলা যায়। cholinergic system-এ টু টাইপসের রিসেপ্টরস আছে, একটাকে বলা হয় মাস্কারিনিক রিসেপ্টর আর এটা বলা হয় নিকোটিনিক রিসেপ্টর। এবার নিকোটিনিক রিসেপ্টরস এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে। নিকোটিনিক রিসেপ্টরসটা মেইনলি পড়বে আমাদের গ্যাংলিয়ন্স এর মধ্যে চলে যায়, গ্যাংলিয়নিক ইয়ার মধ্যে। তাই এটা লাস্টে অল্প একটু বলে দেবো, বাট আজকে মেইন যেটা থাকবে মাস্কারিনিক রিসেপ্টরের উপরে মেইন ফোকাস থাকবে। তো হোয়াই দিস রিসেপ্টর আর কল্ড মাস্কারিনিক রিসেপ্টর? Basically, there are 5 types of muscarinic receptor, that is called the M1, M2, M3, M4 and M5. These are all stimulated via a alkaloid that name muscarine. Muscarine এখানে কোথা থেকে পাওয়া যায়? Muscarine একটা plant source, not plant, that is a mushroom, Amanita muscaria, সেখান থেকেই মাস্কারিন অ্যালকালয়েডটা এসছে। অ্যান্ড এই মাস্কারিন অ্যালকালয়েডটা দেখা গেছে যে এই অল 5 টাইপস অফ রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে, তো সেখান থেকেই নামটা এসছে মাস্কারিন। ঠিক আছে, নিকোটিনো ফ্রম সেম, নিকোটিন থেকে এসছে। নিকোটিন ইজ অ্যান অ্যালকালয়েড অ্যান্ড ইট স্টিমুলেটস দ্য নিকোটিনিক রিসেপ্টর, সো ইট ইজ নেমড নিকোটিন। ঠিক আছে, নিকোটিনিক রিসেপ্টর। এবার এই মাস্কারিনিক রিসেপ্টরের লোকেশন অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ফাংশন, এটা যদি ভালো মতো একটু জানা যায় তাহলে কোলিনার্জিক সিস্টেমের যে এফেক্ট অ্যান্ড কোলিনার্জিক সিস্টেমকে ব্লক করার জন্য যে সমস্ত ড্রাগ ইউজ করা হয় বা অ্যান্টি কোলিনার্জিক ড্রাগ ইউজ করা হয়, তাদের এফেক্ট, তাদের থেরাপিউটিক ইউজটা বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তো প্রথমে আসে হচ্ছে M1 রিসেপ্টর। প্রথমে বলে রাখি এই মাস্কারিন বা মাস্কারিনিক রিসেপ্টরস আর অল জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর, দে আর অল জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। অ্যাড্রেনার্জিক যে রিসেপ্টরগুলো ছিল আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, দিজ আর অল জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। বাট নিকোটিনিক রিসেপ্টর NM মানে মাসেলস সে প্রেজেন্ট থাকে আর NN মানে নিউরনসে প্রেজেন্ট থাকে, দিজ আর ion channel receptor. These are ion channel receptor. They specifically after stimulation, they specifically increases the permeability of certain ions. The NM receptor particularly increases the permeability of the sodium and the potassium ion, and একটা specific type of neuronal nicotinic receptor আছে that only present in the CNS, that is alpha botox sensitive, that specifically increases the permeability of the calcium. N type that is present only in the CNS and that is alpha botox বলে একটা জিনিস আছে, এটা টক্সিন, alpha botox sensitive, that specifically increases the permeability of the calcium ion. ঠিক আছে, এটা লাস্টে একটু বলে দেবো, হয়ে সুবিধা হয়। এর টাইপ হচ্ছে M1 রিসেপ্টর, মাস্কারিনিক টাইপ 1 রিসেপ্টর। এর কোথায় প্রেজেন্ট থাকে? প্রেজেন্ট থাকে জেনারেলি একটা সিএনএস এ প্রেজেন্ট থাকে কিছুটা, সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম অ্যান্ড দ্য থ্যালামাস, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সিএনএস এর মধ্যে যদি দেখা যায় সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম অ্যান্ড দ্য থ্যালামাস। অ্যান্ড আর কোথায় থাকে? অটোনমিক গ্যাংলিয়া, গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড দ্য স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস অ্যান্ড এন্টেরিক নার্ভস।
গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড দ্য স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, অটোনমিক গ্যাংলিয়া অ্যান্ড দ্য এন্টেরিক নার্ভস। ঠিক আছে, এবার এইখান থেকে যদি ডেরাইভ করা যায় হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট, এবার কোথা দিয়ে কি দিয়ে সেকেন্ড মেসেঞ্জার, প্রথমে বলে দিই এই M1 M3 আর M5 এর সেকেন্ড মেসেঞ্জারটা এক, দিস আর অল জি প্রোটিন ক্যাপল রিসেপ্টর and they are GQ. GQ means phospholipase C, IP3, DAG, এই প্রোটিন কাইনেজ এই পাথওয়েতে কাজ করে। M1 M3 and N5, ঠিক আছে, বইয়ে পেয়ে যাবি, এগুলো এই পাথওয়েতে কাজ করে। আর M2 and M4 inhibition of the adenylyl cyclase, decrease in the concentration of the cyclic AMP, then decrease the protein kinase A, increasing the potassium channel activity, এটাকে আর decreasing the activity of the L-type voltage gated calcium channel। তো এটা জেনারেলি কাজ করে M2 and M4, ঠিক আছে, এই পাথওয়েতে কাজ করবে। আর M1 M3 and M5 এই পাথওয়েতে কাজ করে। ঠিক আছে, এবার M1 এর লোকেশন বললাম কোথায়, সেরিব্রাল কর্টেক্স, সিএনএস যদি দেখা যায় তাহলে সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম অ্যান্ড দ্য থ্যালামাস। অ্যান্ড আর কার কোথায় থাকে, এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমে কিছুটা থাকে, অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকে, আর থাকে কোথায়, আর থাকে গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড দ্য স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস, এগুলো M1 রিসেপ্টর। এবার হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট, সিএনএস এফেক্ট যেটা হয়, ইনক্রিজ ইন দ্য কগনিটিভ ফাংশন, মানে এটা ঠিকঠাক থাকলে লার্নিং অ্যান্ড মেমোরিটা ঠিকঠাক হবে। কগনিটিভ ফাংশন, ইনক্রিজ ইন দ্য কগনিটিভ ফাংশন। M1 রিসেপ্টরের অ্যাক্টিভিটি যদি বেশি বেড়ে যায়, দ্যাট উইল ইনক্রিজ দ্য সেইজার অ্যাক্টিভিটি, সেইজার, ঠিক আছে, সেইজার অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি বাড়বে যদি এটা ঠিকঠাক থাকে, তার মানে কগনিটিভ ফাংশনের উপর এর এফেক্ট আছে। ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ, ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ অ্যান্ড লোকোমোশন, মানে কাইনেটিক অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে, আর এটাকে অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকে, অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকলে কি হবে, ইনক্রিজ ইন দ্য গ্যাংলিয়নিক ট্রান্সমিশন, গ্যাংলিয়নিক ট্রান্সমিশন মানে নার্ভ ট্রান্সমিশনটা বাড়িয়ে দেবে। আর এটা কোথায় থাকে, গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডসে থাকে। গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন ইট উইল ইনক্রিজ দ্য সিক্রেশন অফ দি গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। মানে আমাদের যদি অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটির জন্য গলা শুকিয়ে যায়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটির জন্য স্যালাইভারি সিক্রেশন বাড়বে। ঠিক আছে, এবার এটা থেকে এর থেরাপিউটিক্যালি যে M1 রিসেপ্টর বা এর অ্যান্টাগনিস্ট বা অ্যাগনিস্ট যে বিভিন্ন ডিজিজে কাজে লাগানো হয়, কোথায় কোথায় জেনারেলি কাজ করে লাগে, এখানে লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি, মেমোরি, ডিমেনশিয়া, ডিমেনশিয়া একটা বড় ফিচার হচ্ছে অ্যালঝাইমার্স ডিজিজে, সেই জন্য অ্যালঝাইমার্স ডিজিজে যখন পড়বি ডিমেনশিয়াতে, অ্যালঝাইমার্স ডিজিজে এই ড্রাগ ইউজ করা হয় যেগুলো কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগ, প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ।
অ্যালঝাইমার ডিজিজ। আর কোথায় ইউজ হয়? সিজোফ্রেনিয়াতে কিছুটা ইউজ হয়, ঠিক আছে, মানে এদের অ্যাকশনগুলো মডিউলেট করা হয় সিজোফ্রেনিয়াতে। আর কোথায়? অ্যালঝাইমার ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড কগনিটিভ ফাংশন ইমপ্রুভের জন্য ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। অ্যালঝাইমার ডিজিজ, সিজোফ্রেনিয়া অ্যান্ড কগনিটিভ ফাংশন, এখানে থেরাপিউটিক ইমপ্লিকেশন রয়েছে যদি কোনো ড্রাগ M1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট হতে পারে বা অ্যান্টাগনিস্ট হতে পারে। নেক্সট, M2 রিসেপ্টর, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেনলি থাকে হচ্ছে হাইন্ড ব্রেন, যদি সিএনএস এ দেখা যায় ইট ইজ প্রেজেন্ট মেনলি ইন দ্য হাইন্ড ব্রেন। অ্যান্ড কোথায় কোথায় থাকে? ওই সেম সেম যেটা M1 ছিল, সেরিব্রাল কর্টেক্স, হিপ্পোক্যাম্পাস, স্ট্রাটাম, থ্যালামাস, ঠিক আছে। এরপর যেটা থাকবে সেটা কোথায় থাকে? হার্ট। প্যারাসিম্প্যাথেটিক যে অ্যাকশনগুলো সিভিএস এ দেখা যায়, সেরিব্রো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে দেখা যায়, সেগুলো মেনলি M2 রিসেপ্টর দিয়ে ক্যারিড আউট হয়, ঠিক আছে। আর কোথায় থাকে? অটোনমিক নার্ভস। আর কোথায় থাকে? স্মুথ মাসেলস। কিভাবে কাজ করছে? ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, সাইক্লিক এএমপি পিকে, এবার হার্টে কি কি রয়েছে? হার্টের প্রিডোমিনেন্ট রিসেপ্টর এটা, এসএ নোড, AV node, atria and ventricle. SA node it will decrease the heart rate, decrease in the heart rate. কিভাবে করে? কিভাবে করতে পারে? ওর অ্যাক্টিভিটি দেখে কি কি মনে হয় যে এটা তো M2 রিসেপ্টর কিভাবে কাজ করে? সেকেন্ড মেসেঞ্জার কি? ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, ডিক্রিজ ইন দ্য সাইক্লিক AMP, then it will decrease the protein kinase A activity, decrease the activity of the L-type voltage gated calcium channel, and increasing the activity of coupled inwardly rectifying potassium channel. এটার অ্যাক্টিভিটিকে ইনডিউস করে। জি প্রোটিন কাপেলড ইনওয়ার্ডলি রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল। এবার তোদের মনে হতে পারে ইনওয়ার্ডলি রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল জি প্রোটিনে কি করে আসছে? জি প্রোটিনে কি কি কম্পোনেন্ট থাকে? আলফা, বিটা অ্যান্ড গামা। আলফার কি অ্যাক্টিভিটি আছে? জিটিপি বাইন্ডিং। তাহলে আলফার নিজস্ব অ্যাক্টিভিটি কি? What is the activity of the alpha? জিটিপি বাইন্ডেড থাকে, জিটিপিতে থাকে। তাহলে আলফাতে যদি জিটিপি বাইন্ডিং অ্যাক্টিভিটি থাকে, আলফা নর্মাল অবস্থায় কি কি বাউন্ড থাকে যদি স্টিমুলেটেড না অবস্থায় থাকে? জি ডিপি। তার মানে ইট গট রিপ্লেসড বাই দ্য জিটিপি। তাহলে জিটিপি থেকে জিডিপি কি করে হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে বল। সেটাও বুঝতে পারলাম, ডিফসফোরাইলেশন হলো। হাউ? আলফা হ্যাজ দ্য জিটিপিএস অ্যাক্টিভিটি, আলফা হ্যাজ দ্য জিটিপিএস অ্যাক্টিভিটি। এবং আলফা ততক্ষণই কাজ করবে যতক্ষণ ওই জিটিপি থেকে জিটিপিটা কনভার্ট হচ্ছে, তার মধ্যেই কাজ করবে, তারপরে আর কাজ করবে না, ঠিক আছে। তাহলে বিটা গামা, হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ বিটা গামা? বিটা গামাই এই কাজগুলো করে। জি প্রোটিন কাপেলড ইনওয়ার্ডলি রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেলের অ্যাক্টিভিটি বাড়ানো অ্যান্ড এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভিটি কমানো, ডিপেন্ডিং অন দ্য লোকেশন বা ডিপেন্ডিং অন দি প্রেজেন্স, হোয়ার ইট প্রেজেন্ট বা হোয়াট ইজ দ্য এফেক্টার সেল, সেটার উপর ডিপেন্ড করে,
ঠিক আছে, তাহলে সেকেন্ড মেসেঞ্জারের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। তাহলে হাউ ইট উইল রিডিউস দ্য এসএ নোড অটোমেটিসিটি। এসএ নোড অটোমেটিসিটির জন্য একটা চ্যানেল রেসপন্সিবল থাকে, কি চ্যানেল? হাউ দ্য অটোমেটিসিটি ইজ জেনারেটেড, কোন চ্যানেল দিয়ে জেনারেট হয় তাহলেই বল। হাউ দ্য অটোমেটিসিটি জেনারেটেড সেটা এখনো ইলিউসিভ, এখনো পর্যন্ত ডিটারমাইন করা যায়নি। হাউ দ্য অটোমেটিসিটি ইজ জেনারেটেড সেটাই তো ফান্ডা লাইফের, জেনারেশন বন্ধ হয়ে গেলেই ফুটে যাবো। আনস্টেবল আরএমপি, আরেকটু ভেতরে যেতে হবে। আনস্টেবল আরএমপি না, আনস্টেবল আরএমপি হলে তো ইচ্ছা মতো টারাক টারাক বাড়তো কমতো যা খুশি হতো, স্টেবল থাকতো না তো, ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেস্ট্রিক্ট মেমব্রেন পোটেনশিয়াল সেটা একটা থিওরি হতে পারে, আমি এটা জানি না। এটা কি বলে? ফানি কারেন্ট, তাই তো? ফানি কারেন্ট, ফানি কারেন্ট। আর এইচসিএন মানে কি? হাই এইচসিএন, ঠিক কাজ বল, মানে কি বলতে হবে না। এইচসিএন কোন আয়নের পারমিয়েবিলিটি বাড়ায়? সোডিয়াম, ক্যাটায়ন মেনলি, সোডিয়াম পটাশিয়াম হতে পারে, এনিথিং হতে পারে। সোডিয়ামের আয়ন ধরে নিলাম, তাহলে এইচসিএনটা কি করে? এটার মানে হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন, নামের মধ্যে ইয়ে আছে, কাজ আছে। হাইপার পোলারাইজেশন অ্যাক্টিভেটেড সাইক্লিক নিউক্লিওটাইড গেটেড চ্যানেল, ক্যাটায়ন চ্যানেল, ঠিক আছে। হাইপার পোলারাইজেশন অ্যাক্টিভেটেড, তার মানে এটা কখন অ্যাক্টিভেট হবে? when the cell is in the hyperpolarized state, মানে যখনই একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের পরে ডিপোলারাইজেশন, তারপরে নেগেটিভ, আস্তে আস্তে রিপোলারাইজেশন, হাইপারপোলারাইজেশন হয়ে গেল, অটোমেটিক্যালি ইট গট অ্যাক্টিভেটেড, ওপেনিং হয়ে গেল, তারপরে ক্যাটায়ন্স ঢুকতে আরম্ভ করলো। তারপরে কি হবে? একটা সার্টেন লেভেলে গেলে থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল অ্যাটেন্ড করবে, থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল। সেই পার্টিকুলার পোটেনশিয়ালটা অ্যাটেন্ড করার পরেই দেয়ার ইজ এ কোন চ্যানেল ওপেন হবে? ফাস্ট অ্যাক্টিং সোডিয়াম চ্যানেল। যেই ফাস্ট অ্যাক্টিং সোডিয়াম চ্যানেল ওপেন হবে, দেয়ার ইজ এ হিউজ ইনফ্লাক্স ইন দ্য সোডিয়াম আয়ন। তারপরে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, সেইটা হচ্ছে ফেজ জিরো, যে র্যাপিড আপশুট হয়, একটা র্যাপিড আপশুট। তারপরেই চক কমে যাবে, ওগুলো চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যেই বন্ধ হয়ে যাবে, এটা ডিপ হবে। তারপরে ক্যালসিয়াম টেক ওভার করবে, প্ল্যাটিউ। তারপরে কি হবে? দেন ওপেনিং হবে কোন চ্যানেলে? ক্যালসিয়াম হলো, সোডিয়াম হলো, এবার পটাশিয়াম। পটাশিয়ামের ইন্ট্রাসেলুলার কনসেন্ট্রেশন বেশি, এক্সট্রাসেলুলার কনসেন্ট্রেশন কম। তার মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট ইট উইল ফ্লো ফ্রম দ্য ইনসাইড অফ দ্য সেল টু দ্য আউটসাইড অফ দ্য সেল। তাহলে সেটা কি করবে? আলটিমেটলি ইট উইল লিড টু প্রথমে রিপোলারাইজেশন, দেন হাইপারপোলারাইজেশন, তাই তো? তারপর একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এই এখানে কি করছে, এটা কি করছে যে M2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে ACH M2 রিসেপ্টর, সেটা কি করছে? আলটিমেটলি সাইক্লিক AMP PK করে ওপেনিং অফ দি পটাশিয়াম চ্যানেল করছে। এটাকে বলে জি প্রোটিন কাপলড ইনওয়ার্ড রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল, GIRK, জার্ক, ঠিক আছে। তাহলে ইনওয়ার্ড রেকটিফাইং পটাশিয়াম চ্যানেল এবার করলো। তাহলে এই যে সেলটা হাইপার পোলারাইজ স্টেটে বেশি চলে গেল, তাহলে এখান থেকে থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল অ্যাটেন্ড করতে টাইম বেশি লাগবে। তাহলে স্লোপটা, যে ফেজ 4 এর যে ডিপোলারাইজেশন যে স্লোপটা, সেটা হ্যাম্পার্ড হবে। সেই জন্যই এখানে টাইম বেশি লাগলেই তখনই কি হবে? হার্ট রেট কমবে। বোঝা গেল হার্ট রেট কিভাবে কমবে? হার্ট রেট কমলো। এভি নোডে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন অন দ্য এভি নোড? এভি নোডে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বাড়বে, বিকজ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন বাড়বে, বিকজ এটা এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলের অ্যাক্টিভিটিটা কমিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। সেটা হলো এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভিটি, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা বাড়বে। রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বাড়লেই এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটিটা অনেকটাই কমে যাবে। নাম্বার অফ ইম্পালস পার মিনিট কন্ডাকশন থ্রু দ্য এভি নোড ইট উইল ডিক্রিজ, বিকজ অফ টোটাল যে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড বেড়ে গেলে কি হবে? যে এটা সেই সময় আরেকটা যদি স্টিমুলাস আছে, দ্যাট সেটা পাস ডাউন হবে না টু দ্য হিস পার্কিনজি সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ভেন্ট্রিকল, হবে না। তাহলে সেখানে
হার্ট রেট কমবে, এসএ নোড অটোমেটিসিটি কমছে, এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি কমছে। এরপরে অ্যাট্রিয়া। অ্যাট্রিয়াতে কি হয়, এবার বলবে এক একটা জায়গায় এক এক রকম অ্যাক্টিভিটি, যেরকম যা সেকেন্ড মেসেঞ্জার অ্যাক্টিভিটি রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে হবে, ঠিক আছে। অ্যাট্রিয়াতে কি হয়, ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন, মানে নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট হবে। কেন হবে ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন? আরেকটা কি হয়, ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। এখানে আবার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কমে, বিকজ অফ opening of the potassium channel leads to rapid repolarization, so there is a decrease in the action potential duration, ঠিক আছে। আর সেই জন্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডও কিছুটা কমে। এবার নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্টের জন্য এর একটা হেটেরো রিসেপ্টর বলে, হেটেরো রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটি আছে, ঠিক আছে। হেটেরো রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটি মিনস M2 and M4 এরা জেনারেলি প্রি সাইন্যাপটিক্যালিও প্রেজেন্ট থাকে, ঠিক আছে। M2 and M4, এই M2 and M4 কার্ডিয়াক সিনারিওতে এরা ডিক্রিজ ইন দ্য নরএপিনেফ্রিন রিলিজ সেটাও করে প্রি সাইন্যাপটিক্যালি, ঠিক আছে। ডিক্রিজ ইন দ্য নরএপিনেফ্রিন রিলিজ প্রি সাইন্যাপটিক্যাল রিলিজ অফ দি নরএপিনেফ্রিন, এটা হেটেরো রিসেপ্টর। হোয়াই হেটেরো রিসেপ্টর? যে ইট ইজ এ acetylcholine act via the M2 and M4 receptor to reduce the secretion of the norepinephrine, সেই জন্য দ্যাট ইজ, সো ইট ইজ এ হেটেরো রিসেপ্টর, ঠিক আছে। এই জায়গায় কাজ করছে। ক্লিয়ার হলো না? ক্লিয়ার হলো না? ঠিক আছে, হেটেরো রিসেপ্টর পরে আসছে, ঠিক আছে। হেটেরো রিসেপ্টর জেনে রাখ, টার্মিনোলজিটা জেনে রাখ। অটো রিসেপ্টর যখন ইট উইল রিডিউস দ্য সিক্রেশন অফ দি, যেমন আলফা টু ছিল একটা অটো রিসেপ্টরের মতো। আলফা টু, এর আগের দিন বলেছিলাম ক্লোনিডিনের অ্যাক্টিভিটি। ক্লোনিডিন ইজ অ্যান আলফা টু অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, বাট it reduces the sympathetic outflow via the decrease in the release of the norepinephrine, ATP and NPY from the presynaptic nerve ending. যদি বই খুলে থাকিস তাহলে এটা লেখা ছিল, লেখা আছে, এর আগের দিনও বলেছিলাম। Clonidine is a drug that is an alpha 2 agonistic drug, but it has sympatholytic activity because primarily it reduces the sympathetic outflow from the medulla. আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে it reduces the norepinephrine, ATP and NPY release from the presynaptic nerve ending. তাহলে alpha 2 receptor that is stimulated via norepinephrine that reduces the release of the norepinephrine, ATP and NPY, that is an excitatory neurotransmitter. তাহলে এইটা হচ্ছে অটো রিসেপ্টরের কাজ, মানে নিজেই নিজের রিলিজটাকে কন্ট্রোল করছে, এটাই হলো ব্যাপার অটো রিসেপ্টর। বোঝা গেল ব্যাপারটা? প্রি সাইন্যাপটিক নার্ভ এন্ডিং থেকে রিলিজ হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন বা এখানে অ্যাসিটাইলকোলিন, সেখানে প্রি সাইন্যাপটিক্যালিও কিছু রিসেপ্টর থাকে, সেই রিসেপ্টরগুলোর ওপরে যখন কাজ করে ট্রান্সমিটার রিলিজের ওপর কন্ট্রোল করে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অটো রিসেপ্টর। এবার নরএপিনেফ্রিন যদি নিজেই নরএপিনেফ্রিনের রিলিজ কমায় বা এসিএইচ অ্যাসিটাইলকোলিন যদি অ্যাসিটাইলকোলিনের রিলিজ কমায়, দ্যাট উইল বি কল্ড অটো রিসেপ্টর। বাট হোয়েন ইট রিডিউসেস দ্য রিলিজ অফ দি আদার নিউরোট্রান্সমিটার, যেমন এখানে এসিটাইলকোলিন রিডিউসেস দ্য neurotransmitter release from the presynaptic nerve ending, সেটা norepinephrine, then it will be called heteroreceptor. বোঝা গেল? অ্যাট্রিয়াতে কি হলো? অ্যাট্রিয়াতে হলো নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন মিনস, আর একটা হলো ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। কেন হলো? ইট ইজ মেডিয়েটেড বাই দ্য হাইপার পোলার, যে জিআইআরকে ছিল পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং এর জন্য
র্যাপিড রিপোলারাইজেশন হয়ে যায়, সেজন্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কমে যায়, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড। কিন্তু নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্টটা কি খুব একটা বোঝা যায় না? বোঝা যায় না। কিন্তু কখন বোঝা যাবে? যখন সিম্প্যাথেটিক্যালি হার্টের টোন অনেকটা বেশি থাকবে, মানে যখন সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি হবে, তখন যদি অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যাডমিনিস্টার করা যায়, তখন দেখা যাবে যে ACH mediated by M2 receptor agonist mediated, there is a decrease in the ionotropic action of the heart. মানে আদারওয়াইজ নর্মাল কন্ডিশনে খুব একটা ভালো বোঝা যায় না। এবার আরেকটা ভাবেও এটা কাজ করে, এই যে বললাম হেটেরো রিসেপ্টর, ইট উইল রিডিউসেস দ্য রিলিজ অফ দি নিউরোট্রান্সমিটার ফ্রম দ্য অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভ এন্ডিং, দ্যাট ইজ নরএপিনেফ্রিন। তাহলে নরএপিনেফ্রিনের কাজ কি ছিল? পজিটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, পজিটিভ ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট। তাহলে এখানে এটাও কিছুটা পার্শিয়ালি এটা এভাবেও কাজ করছে নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট ইন দ্য অ্যাট্রিয়ার জন্য। অ্যান্ড ভেন্ট্রিক্যাল অ্যান্ড পার্কিনজি ফাইবারে M2 রিসেপ্টরের কনসেন্ট্রেশন অনেকটাই কম থাকে, সেজন্য সেখানে এর এফেক্ট মিনিমাল। দের ইজ এ স্লাইট ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাকশন অর নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট ইন দ্য ভেন্ট্রিকল, এই এফেক্টটা দেখা যায়। সেটাও যদি কখন দেখা যায়? when there is a sympathetic overactivity বা when there is a adrenergic overactivity থাকে, তখন এটা অ্যাসিটাইল কোলিন মেডিয়েটেড নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্টটা ভালো বোঝা যায়। ঠিক আছে, হিস-পার্কিনজি সিস্টেমে কি হয়? হিস-পার্কিনজি সিস্টেমে যেটা হয় যে অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটির জন্য হিস-পার্কিনজি সিস্টেমে কি হয়? there is a increase, বলতে পারিস ইন্ডাকশন অফ দি অটোমেটিসিটি। হিস-পার্কিনজি সিস্টেমকে স্পন্টেনিয়াস রিদম জেনারেশনে অনেকটা হেল্প করে অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম। সো দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল when there is a adrenergic overactivity। এরা দিন বলেছিলাম তো অ্যাড্রেনার্জিক